تاريخ قديم وعلاقات وطيدة تربط بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وتعاون مثمر يعود بالفائدة على البلدين. ولتعزيز أهمية تلك العلاقات معنا اليوم في الكويت سعادة السفير لورانس سيلفرمان، والذي تولى مهام منصبه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية حديثا في دولة الكويت بداية من 19 من سبتمبر من عام 2016. قبل أن نرحب بالسفير خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. Assalamu alaikum. Ana Lawrence Silverman. I'm honored to have been chosen by President Obama and Secretary of State Kerry as Ambassador of the United States to the state of Kuwait. I have visited Kuwait 3 times. I am privileged now to represent my country in yours and to work to enhance the bonds between our 2 nations. My wife Victoria and I welcome the opportunity to meet with Kuwaitis and to learn about your country. Our 2 children, Lena and David, look forward to visiting. The friendship between our 2 countries began long before the liberation of your country. We have built a mutually beneficial partnership that helps the entire region. It not only works to thwart terrorism and extremism, but also to expand commercial ties in the fields that you prioritize: infrastructure, energy, and health. I am impressed with the links between educational and scientific institutions in our 2 countries and see opportunities for expanding such relationships. Being from Boston, I appreciate the value of these links. I have also spoken with some Kuwaiti students in the United States to learn about their experiences. I invite you to stay in touch with the U.S. Embassy via social media. تشرفنا وإلى اللقاء في المستقبل القريب في الكويت. بعد ما شفنا هذا التقرير باسمكم أعزائي المشاهدين نرحب بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في دولة الكويت السيد لورانس سيلفرمان. Good morning, Your Excellency. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير للمشاهدين الكرام. صباحك الله بالنور. You speak Arabic, sir? لا شكرا. شوي. First of all, as an ambassador of the United States of America to Kuwait, how do you see life in Kuwait? Well, first of all, Ahmed, thank you very much for this opportunity to be with you and your viewers. We've had a wonderful welcome in Kuwait, which is no surprise to me because Kuwaitis are famous for their hospitality. So my wife and I very much appreciate this. It's an honor for me, obviously, to be here as the U.S. ambassador and to build upon what is already a strong relationship. سألنا سعادة السفير إذا شلون تأقلم مع الحياة في دولة الكويت، وبالفعل إجابته كانت أن نعم هو متأقلم مع الشعب الكويتي، لأنه بالفعل هو شعب مضياف وما هي غريبة عليه، لأنه مثل ما تفضل وقال بالتقرير اللي قبل أنه هو بالفعل زار دولة الكويت أكثر من مرة، ولكن هذه المرة بصفته سفير للولايات المتحدة الأمريكية. Sir, how do you evaluate the Kuwaiti democracy and as a view of its actually parliamentary elections that took place recently? Well, Ahmed, we're sitting here in Parliament, yes, and that's the biggest indication of that Kuwait has been and continues to be a regional leader in constitutional governance. I think many of your viewers would have seen that I issued my own statement congratulating the Kuwaiti people who came out in very strong numbers, 70% turnout to vote. So Kuwait has always been a leader in that and continues to be, and we view these as having been free and open elections. Exactly. طبعا سألت سعادة السفير عن رأيه بالديمقراطية الكويتية وعن النتائج أو على ضوء النتائج الانتخابات البرلمانية اللي حصلت عندنا في دولة الكويت منذ فترة. وطبعا إجابته قالت إنه يقول إن إحنا نعم بالفعل قاعدين في أو متواجدين في مجلس الأمة الكويتي، وإنه هو أصدر تصريح خاص فيه يهنئ الشعب الكويتي على اختيارهم لممثليهم من الشعب، وأيضا شدد على أن النسبة ونسبة التصويت أو نسبة خروج الشعب الكويتي للإدلاء بأصواتهم كانت بالفعل دلالة على عمق أو تأصيل الديمقراطية في دولة الكويت. Sir, I want to ask you like a specific question about your diplomatic career. What countries have you been assigned to before Kuwait? Well, we've been very fortunate. I started my career actually in Southern Africa, where we were able to first participate in a negotiating process that led to the independence of a country, the birth of a new country, Namibia.
سألت سعادة السفير عن الدول اللي تواجد فيها قبل وجوده في دولة الكويت، وقال لنا انه هو كان في ساوث افريكا او افريقيا جنوب افريقيا. For how many years, sir? I was there for about 2.5 years, and then we went to Jordan. So our first efforts, my first experience in the Middle East, first in Jordan, where my daughter was born, actually, and then in Syria. And Syria. This is in the early and mid 1990s. In early and the mid 1990s. وايضا انتقل بعدها، يعني قضى مده 2.5 في جنوب افريقيا، وبعدها اتجه الى المملكه الاردنيه الهاشميه. ومن المفارقات انه تمت ولاده بنته في او عفوا في المملكه الهاشميه الاردنيه، ومن ثم انتقل الى سوريا الشقيقه، ولكن هذا في بدايه اواخر التسعينات او منتصف التسعينيات إلى أواخرها. That actually figures that you do actually speak Arabic. شوي. I studied well in order to go to Jordan, but I only studied Arabic for about 6 months. وأنه بالفعل هو تلقى بعض، يعني خلينا نقول الدروس أو تعلم اللغة العربية لمدة 6 شهور. Sir, how do you evaluate the Kuwaiti-American relation? The Kuwait-U.S. relationship is extraordinarily strong. And when I say the relationship, I mean not just the relationship between the governments, but I believe the people-to-people relationships. سألت سعادة السفير عن العلاقة الكويتية الأمريكية، ويعتقد أنها هي علاقة جدا وطيدة، مو بس على مستوى الحكومات ولكن أيضا على المستوى الشعبي بين الشعوب. And I believe I take it as my mandate and my agenda here to take those strong relationships and to make them even stronger and closer and broader. وسعادة السفير يقول انه هو من اهدافه انه ياخذ هذه العلاقة ويعني او يبلور هذه العلاقة الى علاقة اكبر وعلاقة خلينا نقول اكبر واعمق بين الكويت والولايات المتحدة الامريكية. And that is why, Ahmed, I was very pleased and honored to participate in the first ever strategic dialogue between our two countries in late October. And that is the symbol and the method by which we will now move to strengthen relations, defense, security, trade, investment, education. We talked about the students earlier, and cultural issues. وهذا اللي دفع بأنه هو يشارك في بعض الحوارات الاستراتيجية فيما يتعلق أصعدة مختلفة، منها الصعيد التعليمي وأيضا الصعيد الاقتصادي، صعيد الدفاع أو الأمني بصورة عامة، ليشمل الدفاع وأيضا الداخلية والاستثمارات في البلدين، وأيضا استثمارات كعلاقات اقتصادية بين البلدين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. The U.S. actually remains one of the favorite destinations for the Kuwaiti tourists. So what can you tell us, sir, about the United States of America? Well, you know, Ahmed, the wonderful thing about Kuwaitis, I think it's part of your culture, min zaman, from its inception, that you travel. Kuwaitis travel. So even when they get to one place in the United States, they tend to travel all around. I have now, I'd like to say, Kuwaiti friends that have been to more places in the United States than I have. سألت سعادة السفير عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر واحدة من أوائل ومن أهم الوجهات اللي يتجه لها الكويتيون خلال قضاء عطلة السفر وأيضا السفر بشكل عام. يعني حتى جواب السفير يقول أنه بالفعل في كويتيين يروحون الولايات المتحدة الأمريكية، يوصلون إلى المنطقة المعينة ويبلشون يفترون في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن شايفين أماكن أو يعرفون أماكن أكثر من سعادة السفير. So I encourage Kuwaitis. Sometimes they tend to go to New York, to Chicago, to Los Angeles. I obviously think Boston is a great destination, being from Boston. But there are many other places. I've talked to Kuwaitis about going to Alabama, Mississippi, Alaska, Tennessee, many different places throughout in the Northwest and the Midwest. There are many things to see, and Kuwaitis have done that. Okay. أيضا يضيف سعادة السفير يقول إن
الوجهات اللي تلقى إقبال شديد من الكويتيين مثل عندكم شيكاغو، لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا ونيويورك وغيرها من المدن، ولكن أيضا هناك بعض الولايات وبعض المدن التي تستحق بالفعل المشاهدة مثل بوسطن في ولاية ماساتشوستس أو ألاباما ولاية ألاباما وميسيسيبي ألاسكا ولاية ألاسكا وأيضا ميسيسيبي. If I might add, Ahmed, this year, and even just in the first eight months of this year, 2016, we have had the entry of 75,000 entries by Kuwaitis into the United States. This is the most ever, 75,000 this year alone, just in the first 8 months of 2016. وأيضا ينوه السفير أن خلال أول 8 أشهر من عام 2016 شهد أعلى نسبة يعني دخول الكويتيين للولايات المتحدة الأمريكية فيما يقارب ال 75 ألف زائر للولايات المتحدة الأمريكية. وفي كمان 15,000 طالب في أمريكا. هناك أيضا 15,000 طالب كويتي في الولايات المتحدة الأمريكية. Sir. And I do want to say that the students are welcome. I have said this publicly. We want to have more students. There has been a strong growth of the student population in universities. They study, and then they come back to Kuwait to contribute to Kuwait. Sir, you mentioned the Kuwaiti students before the break. Any experiences or any let's say any recommendations that you have for the upcoming students or the new students? Sure. Thank you, Ahmed. I actually just videotaped a message to the NUCS conference of the students that took place in San Francisco just about a week ago, in which I reiterated that they were welcome and we look forward to having more students there. There's another part to this, and you know this because you studied in the United States as well. It's not easy, and you have to be prepared to do that. And we want Kuwaiti students in the United States to be successful students, then come back and to contribute to the development of Kuwait. So we also have programs at the embassy that are designed to help students in improving their English skills, English language skills first of all, but then also to be able to be successful in the college entrance examinations. So we'll be doing training programs on that, and we urge the students to stay in good status at their universities. We encourage them. They may move from university to university, but we encourage them to obviously to work hard in the United States and then come back and contribute here. All right. طبعا سألت سعادة السفير عن حالة الطلبة الكويتيين المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية وهل من رسالة يوجهها لهم. بالفعل يقول السفير أن من أسبوع تقريبا أو أكثر من أسبوع شوي كان هناك مؤتمر لاتحاد الطلبة الكويتي في سان فرانسيسكو تحديدا، وبالفعل هو سجل رسالة وبعثها وخص فيها يمكن طلبة جامعته اللي هو جامعة دوك يونيفرسيتي، بالإضافة إلى أن نعم هم يحبذون أن الطلبة الكويتيين يدرسون بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية راح توفر عن طريق السفارة أيضا في دولة الكويت توفر خلينا نقول دورات تعليمية تثقيفية، أيضا يحتاجون اللغة راح يدلونهم على الأماكن اللي ممكن يتعلمون فيها اللغة، وأيضا يناشد الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأمريكية أنهم بالفعل يحافظون على السمعة الطيبة هناك، بالإضافة إلى يأخذون علامهم بشكل كامل ومن ثم العودة إلى الكويت لإعمار دولة الكويت. So, what about the embassy here in Kuwait, sir? So our embassy works very hard to help the students prepare for or to go through that process of the visa and then going to study, and we encourage them once they're in the United States to keep up their studies there and to make sure that they are in good status at their university so that they can go and come back. And I will just say that the great majority, almost all students have no issues whatsoever going and coming back and completing their studies in the United States. وأيضا عن الإجراءات أو توفير أو تسهيل إجراءات السفر وإجراءات استخراج الفيز وأيضا غيرها من الأمور المتعلقة بالدارسين أو الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا
يشدد أيضا السفير بأن أغلبية الطلبة في دولة أو طلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأمريكية عندهم هذه السمعة الحسنة وما عندهم أي مشكلة في الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعودة مرة أخرى. And if I might add something, I mentioned in the videotape that the viewers saw earlier that I spoke with several Kuwaiti students before I left Washington to come here. The Kuwaiti students? The Kuwaiti students who were studying. While I was still in Washington, I spoke with them. I did a conference call with them while I was still in Washington. وأيضا يضيف السفير أيضا أن يوم كان في واشنطن أيضا تحدث عبر الهاتف وأيضا قابل بعض الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية. And I asked them about their experiences and they said they were very positive. And what they said that they learned most is we are responsible for ourselves. We need to work hard. We have worked hard in the United States, and we now have earned an opportunity now to come back and contribute to our country. ممتاز. أيضا يضيف أن هؤلاء الطلبة تعلموا الاعتماد على النفس بصورة كاملة بعد ما خلصوا الإعلام وأن الحين لهم هذه الفرصة أن يعودون إلى دولتهم الكويت ليساهموا أيضا في تعمير هذه. And I would just add, Ahmed, when they say contribute, they mean in the private sector, in the government, whatever field. ولما يقول أن هم يساهمون في هذا في الكويت يقصد جميع القطاعات سواء كان القطاع الأهلي في دولة الكويت وأيضا القطاع الحكومي. Now, Mr. Ambassador, what about the results of the U.S. Presidential elections? Will it actually affect or impact the U.S. foreign policy towards the Middle East and specifically to Kuwait? Right. Well, we'll have to see what the new administration, they have to make their own decisions, learn and make decisions, look at the situations about in all the various issues, including the Middle East. Obviously, there are several very tough issues with respect to our policy in the Middle East. But I will say, and I have said it publicly, that I am confident that U.S.-Kuwaiti relations will stay very strong. طبعا سألت السفير عن توقعه بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومدى تأثير هذه النتائج على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وتحديدا لدولة الكويت. هنا طبعا طمن السفير أنه هو ينتظر أن يعني هذه إن صح التعبير الإدارة الجديدة أنها تجتمع وتأخذ قراراتها ولكن يطمن بأن العلاقة الكويتية الأمريكية هي علاقة وطيدة مهما حصل. And the reason I made the last point is that there is a very strong foundation to U.S.-Kuwaiti relations. وأن هناك قواعد وأصول وجذور تمتد قديمة بين كعلاقة بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. This is a partnership of mutual respect. وهي أيضا علاقة احترام وعلاقة متبادلة بين الدولتين. And so I feel very strongly that it is not what the United States does for Kuwait or what Kuwait does. It is not what the United States does for Kuwait or what Kuwait does for the United States, but it is what the United States and Kuwait do together for the region. مو شنو اللي تقدمه يعني هنا يحب ايضا ينوه على انه مو اللي تقدمه الولايات المتحده للكويت او الكويت اللي تقدمه للولايات المتحده بل ماذا يقدمون كدولتين يعني بصوره مشتركه للمنطقه بشكل عام. And what that means is it includes the defense of Kuwait because we are committed to the security of Kuwait, but it also means our joint efforts against extremism and terrorism. ونحن ملتزمون كولايات متحدة أمريكية بأمن وحماية دولة الكويت فيما يتعلق بالإرهاب وغيرها من الأمور. So that's with the regional part where we, the United States and Kuwait together are working to combat extremism and terrorism, but also, as I said, to build trade ties, investment ties, and the people-to-people ties. ولا تقتصر بس على المنظومة الأمنية ومحاربة الإرهاب بل يعني إيجاد روابط أكبر فيما يتعلق بالاقتصاد. الاقتصاد, trade, investment, education, والتعليم أيضا. And the cultural cooperation. والعلاقات الاجتماعية بين شعوب الدولتين. And I will say, by the way, that you have this wonderful new cultural center, which I think
really puts Kuwait on the cultural map, not just in the region but beyond the region. وأيضا يعني يشدد أيضا السفير على أن الكويت الآن تحتفل بتدشين مركز جابر الأحمد الجابر الصباح الثقافي واللي وضع بالفعل الكويت على الخريطة الثقافية العالمية. So let's talk about the media, sir, the media coverage, the U.S. Media, freedom of speech, the press freedom. Did it actually impact the results of the U.S. elections? Well, Ahmed, you know, and your viewers saw it every day. We had a very free and lively political campaign. That is the nature of our system, and all parties have access to the media, and the consumer has access to many different forms of the media. But it's all out there in the open. Not just our debates, the debates between the presidential candidates, but also the day-to-day comments of the team. So Americans are free to make, obviously, a choice based on all of that input, that information. وأيضا سألت سعادة السفير عن تأثير الإعلام الأمريكي على النتائج وأيضا على عملية سير الانتخابات الأمريكية. فبالفعل مثل ما تفضل السفير انه هو اعلام حر واعلام مفتوح، الجميع يقدر يشارك فيه، مو فقط مثل ما شفنا المناظرات اللي كانت تقوم بين خلينا نقول المتسابقين ان صح التعبير، اليوم احنا نسميهم متسابقين، وايضا المتنافسين على المقاعد الرئاسيه والمقعد الرئاسي، وانما ايضا من قبل الشعب الامريكي نفسه، وبالنهايه لمطلق الحريه في الاختيار. And if I could add, Ahmed, this creates not just in the United States but throughout the world a greater responsibility on the person to decide how they evaluate the information, because there are now so many more sources of information. Are they correct? Are they incorrect? There's more responsibility of the person who is consuming that to make up their mind about that those actually things. applies. That's universal, everywhere. of course. Universal. Absolutely. وايضا يقول سعادة السفير ان اليوم هو اختيار الشخص، لأن أصبحت الوسائل متعددة والوسائل كثيرة، ويحصل المعلومات بشتى الطرق حتى وهو مثلا قاعد بالبيت، ولكن تقع المسؤولية على عاتق الشخص في اختيار الأصلح والأنسب له. Finally, sir, let's talk about the political situation in the Middle East. Yes. In your opinion, any solutions, any resolutions in the near future? Sure. Early on you were asking me about my career early on, so I was involved in the Madrid Peace Conference back in 1991 as a very junior officer. I was involved in the Madrid Peace Conference, the first Madrid Peace Conference between Israelis and Palestinians in 1991. سعادة السفير أيضا سألت عن الأحوال السياسية في الشرق الأوسط، وهل هناك يعني خلينا نقول بوادر انفراج لبعض الأزمات أو غيرها من الأمور. وطبعا في البداية قال لنا أنه هو كان مشارك كعضو مشارك في مؤتمر مدريد عام 1991 اللي كان بين الإسرائيليين والفلسطينيين والآخرين الأردنيين، بين عدة أطراف متعلقة في قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. And so it remains a top priority of the United States to reach a genuine two-state solution to that conflict. وهي أيضا تبقى يعني خلينا نقول على أولويات على رأس الأولويات الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حلول جذرية لهذه النزاعات. And then of course we must have a political solution to the Syrian conflict. There is not a military solution to the Syrian conflict. وأيضا يشدد السفير أن احنا لازم نحصل على حل سياسي وليس خيار عسكري للقضية السورية. Kuwait has been tremendously generous in its involvement to help the refugees and the countries that are hosting all of the Syrian refugees. This is extremely important to stability as well as humanitarian issues. وأيضا يتكلم سعادة السفير عن دور الكويت في الحفاظ على استقرار المنطقة، وكانت جدا كريمة مع اللاجئين السوريين وأيضا مع الدول التي تحتضن هؤلاء اللاجئين السوريين. And just to mention one other obviously current conflict,
You have been in Kuwait, again, has hosted talks to try to solve the Yemen problem. And you know that Secretary Kerry has been extremely active and remains literally very active even today in trying to get back a cessation of hostilities and on the political roadmap to a solution in Yemen. وأيضا الكويت لها دور فاعل في القضية اليمنية، ويعني أيضا ويعتبر وزير الخارجية الأمريكي أيضا كان فعال في هذا في هذا القطاع، وتحديدا في القضية اليمنية، يعني وانطلاقا من دولة الكويت. وهناك أيضا مباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والكويت فيما يخص الشأن اليمني. So finally, sir, any final words, anything you want to say? Well, thank you, Ahmed, and I thank your viewers very much, first of all, for this opportunity. I am quite optimistic about U.S.-Kuwaiti relationships and as close as it is, I think we can do more and we can do better, and I believe that we will in all of the areas that we've discussed today. وأيضا يعني سألت السفير عن إذا كان يود يضيف أي كلمات أخرى أو كلمة أخيرة. يقول بالفعل هو متفائل بالعلاقة أو متفائل بالعلاقات الكويتية الأمريكية، وإن شاء الله أن في المستقبل القريب نضيف الشيء الكثير. And Kuwait plays an extremely important role, and that's why we will remain very much engaged with the authorities in Kuwait. But we also, and I encourage all of your viewers to continue those very important people-to-people connections. وأيضا يقول أن دولة الكويت على المستوى الرسمي هي مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يشدد وهو يدعو إلى التواصل عن طريق الشعوب بين الشعب الكويتي والشعب الأمريكي. Sir, can I have an Arabic quotation to the viewers of المجلس channel? بس أقول شكرا للمشاهدين الكرام وشكرا للضيافة الكويتية هون، والعلاقات بين البلدين يعني كتير قوية وإن شاء الله بكون أقوى في المستقبل. Thank you, sir, on behalf of my colleagues and the staff here in 965 Today show and the workers in the Kuwaiti National Assembly. We welcome you, sir, again, and it's been a pleasure having you in the studio. شكرا هذه فرصة وموافق إن شاء الله مع البرلمان الجديد كمان. Thank you so much. شكرا. أعزائي المشاهدين، هذا كان سعادة السفير الأمريكي في دولة الكويت السيد لورانس سيلفرمان.